Everyone knows how the demography has been changed. Don't say about Bengal. Yes. Yes. Bengal. and Bengal Don't both. say about Bengal. Bengal knows how to fight. Both the demography Bengal has knows been how to fight. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আরও একবার এসআইয়ের মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে হলো, আর যথারীতি আরও একবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর নিয়ে নাচন কোদনের বন্ধ করার ব্যবস্থা এদিন সুপ্রিম কোর্ট করে দিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে এদিন মূলত এসআইআর নিয়ে দুটো মামলা ছিল। প্রথম মামলাটা ছিল যে যাদের পাসপোর্ট রয়েছে অথচ এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বাদ গেছে, তাদেরকে ভোটাধিকার দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক, মানে তারা যাতে ভোট দিতে পারেন সেটা সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিয়ে দিক। আর দ্বিতীয় পুরনো যে মামলাটা সুপ্রিম কোর্টের চলছিল, সেই মামলাতেই এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে যেটা আর্জি জানান, যেটা তিনি আবেদন জানান, যে যেসব আবেদনকারীরা এরই মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছে তাদেরকে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হোক, তারা যাতে ভোট দিতে পারে সেই অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট দিক। অর্থাৎ দুটো মামলাতেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল এবং রাজ্য সরকারের দিক থেকে এটাই সুপ্রিম কোর্টে এদিন আর্জি জানানো হয়েছিল যে বাড়তি আরও কিছু ভোটারের ভোটদানের অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট দিক। আর তারা কারা? তারা মূলত হলো যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে যে বিশাল সংখ্যক ভোটার এরই মধ্যে বাদ গেছে এবং যারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছে তাদের যাতে এই ভোটে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার যেটা জানিয়ে দিল যে সেটা সুপ্রিম কোর্ট করতে পারে না, সুপ্রিম কোর্ট সেটা করবে না। আর সেটা যদি করে তাহলে তো যারা এরই মধ্যে বৈধ ভোটার তাদেরও ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে, বিরত রাখতে হবে। তো সেটা সুপ্রিম কোর্ট করবে কি করে? অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট এদিন পরিষ্কার যেটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে তালিকা এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন ফ্রিজ করে ফেলেছে, সেই তালিকা ধরেই কিন্তু ভোট হবে। তাতে যারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন তাদের নাম মোটেও ঢোকানো সম্ভব নয়, তাদেরকে মোটেও ভোটদানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে তো এদিন এটাও বলে দিল যে 26-এর যে বিধানসভা ভোট, সেই 26-এর বিধানসভা ভোট বাতিল কিংবা পিছিয়ে দেওয়ারও কিন্তু কোনো ইচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নেই, সুপ্রিম কোর্ট তাতেও হস্তক্ষেপ করবে না। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রইল কি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রইল ওই যে ঘুরে ফিরে থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা জনসভায় বলে বেড়াচ্ছেন যে তিনি 32 লক্ষ ভোটারের নাম বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তার লড়াইয়ের জন্যই নাকি ভোটার তালিকায় এদের নাম রয়েছে। তো তৃণমূল নেত্রীর সেই যে বক্তব্যকে বিরোধীরা ঢপের চপ বলছেন, তো সেই বক্তব্য ছাড়া তৃণমূলের হাতে কিন্তু কিছুই রইল না। এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যে যারা ওই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি থেকে বাদ গেছেন কিন্তু ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, যে সংখ্যাটা প্রায় 16 লক্ষের কাছাকাছি, সেই ভোটারদের অন্তত যাতে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, সুপ্রিম কোর্ট যাতে অন্তত সেই ভোটদাতাদের ভোট দেওয়ার অনুমতিটা দেয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পাল্টা এদিন যেটা জানিয়ে দেয় যে 16 লাখ নয়, এরই মধ্যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে 34 লাখের মতো আবেদন পড়ে রয়েছে। ট্রাইব্যুনাল যে আবেদন বা আর্জির শুনানি আজকে থেকে শুরু করে দিয়েছে, সেই শুনানি এখন তো চলবে। ফলে ওই 16 লক্ষকে কি করে এর মধ্যে আলাদা করে ঢোকানো যাবে? এরই মধ্যে জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর বিশাল চাপ রয়েছে, সেই জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করার কোনো ইচ্ছা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নেই। আর এদের যদি ভোটদানের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যারা বৈধ ভোটার তাদের সঙ্গে বা এদের কি করে মেশানো সম্ভব হবে? ফলে এদিন সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। এবং সেই ঝামা খাওয়ার পর তো কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে রইলেন এবং যখন সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার ফের পরবর্তী শুনানির একটা দিন ধার্য করতে চাইল, তখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপ্রাণ যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে সেটা যাতে 23 তারিখের একদিন আগে হলেও হয়। অর্থাৎ 23 তারিখের প্রথম দফার ভোট রয়েছে, ফলে 23 তারিখের আগে পর্যন্ত তৃণমূল চেষ্টা চালাচ্ছে যে যারা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বাদ পড়েছে তাদের অন্তত যাতে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে ভোটদানের অনুমতিটা আদায় করা যায়। কিন্তু সেইটা যে হচ্ছে না, সেটা যে সম্ভব নয়, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের যে মতিগতি, প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত কিংবা বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির যে পর্যবেক্ষণ, সেই পর্যবেক্ষণে অন্তত সেটা যে হচ্ছে না সেটা পরিষ্কার।
তবে এদিন সুপ্রিম কোর্ট আরও কয়েকটা কথা বলেছে, আর সেই কথাগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে যেভাবে এ রাজ্যে জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু জুডিশিয়াল অফিসারদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাজ্যকে করতে হবে। রাজ্যের মুখ্য সচিব, রাজ্যের ডিজি, রাজ্য পুলিশের যিনি দায়িত্বে রয়েছেন, সবাইকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এদিন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে এই জুডিশিয়াল অফিসারদের উপরে যদি কোনো এরপরে আক্রমণ হয়, নিরাপত্তায় যদি কোনো গাফিলতি হয়, তাহলে কিন্তু খবর আছে। অর্থাৎ এই জুডিশিয়াল অফিসারদের কিন্তু কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট করতে বলেছে, নির্দেশ দিয়েছে, এবং সেই নিরাপত্তা যতদিন না সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ আসছে, আদেশ আসছে, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু করতে হবে, রাখতে হবে। দ্বিতীয় যে কথাটা এদিন সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে, সেটা হচ্ছে যে ভোটারদের স্যান্ডউইচ অবস্থা। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এই মন্তব্যও করেন যে এই ইলেকশন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের যে গোয়ার্তুমি, দুইয়ের মাঝে পড়ে কিন্তু ভোটারদের অবস্থা স্যান্ডউইচের মতো হয়ে গেছে, স্যান্ডউইচের মতো অবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এটাও বলেছে যে এছাড়া তো আর কোনো উপায় ছিল না, এই মাঝামাঝি রাস্তা বের করা ছাড়া তো কোনো উপায় ছিল না, কেননা কেউ কাউকে তো ভরসা করছে না। ইলেকশন কমিশন বলছে যে তার সাধ্যমতো এ রাজ্যে নিরপেক্ষ ভোট করানোর চেষ্টা করছে, অন্যদিকে রাজ্য সরকার বলছে যে তারা তাদের বাধ্যবাধকতা মেনে কাজ করছে। ফলে এই যে স্যান্ডউইচের অবস্থা, এটা যা হোক হয়ে গেছে। 3 নম্বর যে পয়েন্টটা এদিন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, সেটা হচ্ছে যে ভোট বাতিল। সুপ্রিম কোর্টের যেটা পর্যবেক্ষণ, যে যত সংখ্যক ভোটার বাদ পড়েছে, সেই সংখ্যাটা বিশাল সংখ্যক না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ভোট বাতিলের কোনো প্রশ্নই উঠছে না। হ্যাঁ, যদি দেখা যায় যে ভোটের জয়ের ব্যবধান 2 থেকে 3%, মানে খুবই সামান্য, অথচ ভোট বাতিল হয়েছে অনেক অনেক বেশি সংখ্যায় ভোট বাতিল হয়ে গেছে এই এসআইআর এর ফলে, তখন না হয় ব্যাপারটা ভেবে দেখা যেতে পারে, তখন না হয় বিষয়টা তখন কথা হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভোট বাতিলের কোনো প্রশ্নই নেই, ভোট বাতিল, ভোট পিছিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যাপার কিন্তু নেই। আর এই যে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, তাতে আইন বিশেষজ্ঞরা যেটা বলছেন যে ভবিষ্যতে যদি এবারের বিধানসভা ভোটের রেজাল্টে খুব কম ব্যবধানে কেউ জেতে, বিশেষ করে যদি বিজেপি জেতে, তাহলে কিন্তু আবারও সুপ্রিম কোর্টে সেই ফলাফলকে নিয়ে মামলা করার রাস্তা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মামলা করার রাস্তা কিন্তু কোথাও যেন তৈরি হচ্ছে। আর এই যে 3টে পয়েন্ট, এই 3টে পয়েন্টের পাশাপাশি আরও একটা পয়েন্ট এতে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে, আর সেটা হচ্ছে এই যে মালদহের ঘটনা, সেই মালদহের ঘটনায় এনআইএ কি তদন্ত করেছে, কি কি তদন্তে এখন পর্যন্ত উঠে এসেছে, কাকে কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এই সমস্ত রিপোর্ট কিন্তু এনআইএ এদিন সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছে। মোদ্দা কথায় এদিন সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি এসআইআর সংক্রান্ত মামলায়, তাতে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার ভাষায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের এটা জানিয়ে দিয়েছে যে যেহেতু এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি থেকে শুরু করে ট্রাইব্যুনাল সমস্তটাই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে হচ্ছে, সুতরাং ট্রাইব্যুনাল যা করার ট্রাইব্যুনালই করবে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন যে জুডিশিয়াল অফিসাররা, তারাই কিন্তু যা করবে সেটাই আপাতত শেষ কথা। এর মাঝখানে সুপ্রিম কোর্ট কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। তা সে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা যতই সুপ্রিম কোর্টের কাছে গিয়ে এটা আর্জি করুন না কেন যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে যারা বাদ পড়েছে তারা তো ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আর্জি করেছে, আবেদন করেছে, কিন্তু সেই আবেদন শুনানিতে তো সময় লাগবে, আর তাতে তো ভোটই কেটে যাবে। ফলে তাদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হোক, ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। এই যে আর্জি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের, সেই আর্জি কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট পুরোপুরিভাবে খারিজ করে দিয়েছে। খারিজ করে কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই ট্রাইব্যুনালের দিকেই তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে যে যা করার ওই ট্রাইব্যুনালই করবে। এর মাঝখানে বেশি আর এই নিয়ে কচলানি করবেন না, এই নিয়ে কোনো বেশি কচলাতে যাবেন না। কেননা আপনারা যদি বলেন যে যারা আর্জি জানিয়েছে তাদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে হবে, তাহলে উল্টো পক্ষও তো আছে। উল্টো পক্ষে যারা ভোট বাতিলের আর্জি করছে তাদের বক্তব্য তো শুনতে হবে। আর এই সব যখন সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ দিচ্ছে, তখনই যেটা দেখা যায় যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে
অশ্বিনী উপাধ্যায় নামের এক আইনজীবীর সুপ্রিম কোর্টেই তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কেননা ওই অশ্বিনী উপাধ্যায় যিনি আইনজীবী, তিনি কল্যাণ ব্যানার্জির এ ধরনের আর্জি শুনে যেটা মন্তব্য করে বসেন যে বাংলায় কিভাবে ডেমোগ্রাফি পাল্টে দেওয়া হচ্ছে সেটা মানুষ জানে। আর সেটা শুনেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেপে টং হয়ে যান। তিনি যেটা বলেন যে বাংলার মানুষ নাকি লড়ে নেবে, বাংলার মানুষ তার অধিকার লড়ে নেবে। অথচ এই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু আগে সুপ্রিম কোর্টকে তেল মারতে গিয়ে এটা বলার চেষ্টা করছিল যে সুপ্রিম কোর্টই হচ্ছে বাংলার মানুষের মাইবাপ, সুপ্রিম কোর্টের দিকেই বাংলার মানুষ একমাত্র তাকিয়ে রয়েছে, অন্য কারোর দিকে আর বাংলার মানুষ তাকিয়ে নেই, বাংলার মানুষের ভরসা নেই, একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের দিকেই বাংলার মানুষ তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তারপরেও এদিন সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের তেল মারা কথাতে গলেনি, বরং সুপ্রিম কোর্ট তার নিজের জায়গাতেই স্থির থেকেছে। এখন এই মামলার পরবর্তী শুনানিতে কি হয় বন্ধুরা, সেটাই দেখার। কিন্তু এখন পর্যন্ত যতটুকু পরিষ্কার হয়ে গেল যে ভোট হচ্ছে 1 নম্বর, 2 নম্বর কথা, যারা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বাদ পড়েছেন কিন্তু ট্রাইব্যুনালে আর্জি জানিয়েছেন, তাদের যে ভোটদানের ব্যাপারটা আটকেই থাকছে, ঝুলেই থাকছে, সেটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এই যে 16 লাখ কিংবা 30 লাখের কাছাকাছি ট্রাইব্যুনালের আর্জি, যে সংখ্যাটাকে নিয়ে কিন্তু তৃণমূল একেবারে সুপ্রিম কোর্টের পায়ে গিয়ে আছাড়ি পাছাড়ি খাচ্ছে, তাতে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে এই 16 লাখ ভোটার তৃণমূলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে গেছেন যে এই 16 লাখের মধ্যে যদি 8 লাখও বাঁচানো যায়, মানে তাদেরকে যদি ভোটদানের অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট থেকে নিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও তৃণমূলের অনেকটাই হয়তো মুখ রক্ষা হবে। কেননা তৃণমূলের এখন এক একটি ভোট একেবারে গুনতি করে মেলাতে হচ্ছে। এসআইয়ের যে অবস্থা করে দিয়েছে তাতে তৃণমূলকে এখন প্রত্যেকটা ভোট নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আর যতই এক একটি ভোট নিয়ে তৃণমূল হিসাব করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব করছেন, ততই কিন্তু তাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে যে কি করে অঙ্ক মিলবে, কি করে এবার ভোটে জয় আসবে। আর এইটা বুঝতে পেরেই কিন্তু তৃণমূল বলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন এবং রাজ্য সরকার, তৃণমূলের রাজ্য সরকারও কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে লড়ে যাচ্ছে। আর সেই লড়াই লড়তে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে কি অবস্থা হলো বন্ধুরা, দেখুন ভিডিও। Malad, kindly, Malad, The deployment of central forces in terms of our order duty. It was 1st to 2nd April. Second. On 2nd April 2026 will consequently continue till further orders. Let some of the judicial officers have gone back to their. Isn't it first April? Some of the judicial officers have gone back to their respective states. Then you know, that's only because those who are working in West Inside- Bengal. Only those who are working, Lord. Lord, the deployment of the vulnerable areas may also Lord, continue. Let it be at the behest of and monitored by a monitoring committee, and the ECA may do it. Otherwise, Lord, Lord, the post-war violence which was witnessed in 2021 could be repeated, and it is a deterrent, Lord, on a free and fair, peaceful elections even in 26. That security will continue. Malad, we have some But certain things. Vulnerable areas as identified by the ECI, let them do it. Malad, we That have is a matter certain for things it. to say. Doctors could issue the Malad, we ECI have to do certain that. things to say. Malad, here, this is, please, madam, please, kindly see, Malad. Say That, to that your we look into lordship a counter that- affidavit and then. On this Right. issue, there Malad, kindly, just, kindly, is kindly, there any dispute on this? Malad, issue? kindly bear with me. No, my lord, there is no dispute on these issues. No, no, no. No dispute. Please listeners, on this issue, there can't be any that, that's all we have said, only this much right now. Taken over by the Delhi police. We have no dispute. So. Let them- ECI or the state government, whatever. All investigations also, normal investigations. ECI Election not Commission has exercise its directed, powers under the no, Constitution. no investigation would be made only by the Delhi police and the other polices of the different states. We don't have any objection. Compliance to our. Emergency. In compliance to our order, it is. 2nd April and the previous order. 6th April 2026.
the Chief Secretary State of West Bengal and Director General Police of State of West Bengal have also filed their respective compliance affidavits. It is stated by the Chief Secretary that a virtual meeting was called on 3rd April 2026, in which necessary directions were issued to the police authorities, to the police/civil administration to ensure security arrangements for judicial officers. It has been further stated that the security arrangements for the judicial officers have been enhanced by including additional CAPF personnel. Next paragraph. The Director General of Police has also, in his affidavit, explained that a comprehensive security plan has been prepared in all districts and police commissionerate for all districts and police commissionerate for the security of the judicial officers, and necessary deployment and arrangements have been made. These arrangements include 1I, provision of PSOs, 2I, escort during transit, 3, security arrangements at place of work, and 4, enhancement of CAPF forces in sensitive districts. Next paragraph. In light of the directions issued in the earlier part of this order, among the recommendations of the Honorable Chief Justice of the High Court, we direct the Chief Secretary, Director General of Police, and other police and civil administration authorities to ensure that the security arrangements made for judicial officers, including the enhanced security given to them, is not withdrawn without prior permission of this court. All pending criminal investigation all over West Bengal, whatever the nature of the case, and the Delhi police will investigate. This is the power of the Election Commission. Anyway, Miller, I am not on that, Miller. I am on the SIR. Kindly just hear me, Miller. I am only on the SIR. 2 minutes already, 4:15. I have Miller, to- kindly bear. Miller, kindly bear. Please, Mr. Devan. Kindly see, Miller. Let's Your not lordships join have been issue on given that allegation. given There's an no truth. impression We that have not given any such all detail. cases have been adjudicated. Miller, kindly see. We have All not your given any lordships such have detail. given the impression that all pending cases have been adjudicated. And if possible, kindly see the list. See, Miller. What do you want us to see? Miller, kindly see, 6th April, this voter list has been published in Raghunathganj, constituency part number 196. All are under adjudication. All are under adjudication. Only 1,823. No, it was said before your lordships on the super first phase is concerned, everything was over. This is the first phase. This is the first phase. Now, Miller, kindly see this. And this is the one case I have, it has come within my own knowledge. Kindly see. What do you want to show us? May- Miller, the Make under lordships adjudication settle. case is still pending. That's why I am saying. 1,000. Miller, that is the second part, first part. On the other day, it has been said before the lordships by the Election Commission Council. The that- total, how many total objections we came to? Miller, this is going to be, Mr. Bandyopadhyay, if the judicial officers have completed their Yes. adjudication in the first instance in respect of any assembly constituencies by 9th of April, even if they have exceeded by 1 or 2 days in respect of the 153 assembly constituencies, we have given direction Miller, kindly that see. they There are two dates are there. My lord, kindly see, 2 dates are there. One is 6th April, and my lord, kindly. Sir, the elaboration you will make, we are giving you the answer. The 153 constituencies whose last date of nomination was 6th of April, the list was published on the night of 6th of April. Right. There was some spillover on 7th or 8th. Those names will be included in the electoral roll for the 23rd April elections. 6th April, sir. Yes, but My only lord. addition This to is that. all sir, under even after the- adjudication.
All honor adjudication case not yet been adjudicated. May I beg you? Well, not to that is interject. Adjudication. That is- has not already been brought taken out. place. Don't worry, if their names are there, they will Yes. be voting. Milord, Yes, another even submission, after the sir. Milord, appellate kindly- adjudication, they kindly will hear, have to Milord, vote. the- Cleared Kindly by ensure 60. that. Milord, another submissions. Milord, 16 lakhs appeals have been filed. 16 lakhs. Milord, if this is, it is not possible to dispose of 16 lakhs appeal. Kindly allow Milord to franchise their vote. Where is the question of voting them? Milord, 16 lakhs are Then pending. those who have been allowed, then we should stay that also then. Milord, 16 lakhs are. Orders are passed, Milord, whichever you are 10 happy. kindly see, 10th March, your lordship was pleased to constitute the tribunal. We will 16, consider this. Milord, 10th March, your Milord, lordship. Bandhavate, it One can- humble, in block, 16 How can lakh it appeal will be allowed. The number is at variance. The Chief Justice's report to us is 34 lakhs. 34 lakh appeals. 34 I couldn't lakh hear that. appeals. I just wanted to know. 34 lakh, Mr. 34 lakh, 35,174. 34 lakh, 35,174. As on 11th April 2026. By now it's Now- might have. Now, we will try to create a via media as much as responsive to the twin requirements. of yes. A first layer adjudication in one hand and your aspirational right in the appeals that have So, been. Manoj, may I just invite But attention? only Just- the appeals which are allowed, I'm they will be first of all allowed to very vote. grateful That for is the this figure because clarification. I didn't hear it when your lordship actually mentioned it. The figure of the total pending appeals, which your lordship says is more than 34 lakhs. So that would include. Now, I have just one point. May I just request your lordships to just consider section 21 of the Act? Could you? Just read out. Yes. 21 proviso. 21(3), I just, Mr. and the proviso. Proviso. Yes. But that, we've crossed that bridge. Manoj, I'm We have just crossed that suggesting- bridge. Manoj, I'm suggesting that with the proviso read with the statutory appeal, your lordships have of course given us. One problem is, please see. Now, Yes. Mr. Diwan, More than- see rule 24 of the registration of Yes, electoral yes. rule. An Yes. interim suspension of a decision cannot be done in appeal. Yes. No, Manoj, keep the See the intent. other aspect. Yeah. 55% objections have been rejected. Yes. Those, they have been included. Yeah. The objectors have gone appeal against that. The Yes, 34 you're right. lakh. That's how you appeal- get 34 lakhs. Yes, they will ask for the same order. Correct. They No, will also ask for the same order. Now, Milord, We therefore, got back to the same position before appointment of the judicial officer. Milord, but kindly- proviso, as your lordship correctly points out, perhaps the proviso pushes, the proviso, Manoj, which is the statutory wisdom of the legislature, appears at least to us to revert the position prior to the SIR exercise. Please just consider that element. If that is the case, Manoj, I would make two suggestions. One is your lordships will consider how to balance these appeals, particularly having regard the proviso to 21(3). And the second respectful submission that I have is that surely, my lords, if the appellate tribunals, which have just started functioning, I think that was the, yeah, they've just As per the- initiated. If there is substantial progress, my lords, over the next week, then surely there ought to be, my lords, please keep in mind some. That is what we are There- seeking to focus on. Yes, yes. Some supplementary, my lords, list which comes Absolutely, out. that we are seeking to focus. We are also equally conscious of this. No, I'm very grateful. but Millets, that when is it comes to quite- section 21, Correct. it's an ongoing process. It goes on. When it comes to millets, freezing and finalization and the right to vote in that particular one millets, that's governed by section 23, read with the rules. Insofar as 21, nobody denies it should go on. That's what my lords have held. That the appeals, let them go on so that they'll have their rights vindicated if at all they could. And then, Mr. Naidu, we are conscious that pending of an appeal does not amount to suspension of the primary decision. Right, that is the rule under the rules. But if an appeal is disposed of, what would be its consequence is also in the rule, that is subsection 5, that the registration officer will immediately amend the electoral roll. millets subject to, millets, So there. yes. And there, Mr. Naidu, subject to our exercise of Article 142 powers. Millets, that, yes, millets. When, as and when you lots take up millets, we'll submit our notes, we'll submit the decisions because it has at least half a Can I dozen make times one considered by request, your Your Lordship? lordships. Can I? Not time that, it is no longer recent agreement. Your lordships have considered, your lordship have laid down the law. Milord, can I make one Your- request that Everything. first phase appeal, Yes,
Because 23rd April is the first election date. nowhere in an All that election appeals, my lord, pertaining to that, judicial officer as far as possible, dispose it of with respect by to- 20th That's or why, my lords, 21st. on the day That 6th, it's been request- finalized, they are in. With, my lord, the adjudication process, you have, Sorry. your lordships have divided into two. Kalyan, we are equally concerned about these issues. Yes. Let us think, because we cannot create a situation where the appellate tribunal members are bogged down and they leave everything on, in the mid of it and create another challenge before us. Please appreciate that part also. So we have to, My lord, similarly, as again we are pointing out, see the second side of the consequence. There is a writ petition today before us, filed, saying that wherever the objections have been rejected and we have gone in appeal, don't allow them to vote. Yes. On the same analogy, they will also ask for it. So we have to think and But- draw a balance between. my lord, at the end, just I say to your lordships, kindly do not, at the end, my lord, peoples of Bengal are not depending on anybody. They are looking towards your lordships, my lord. Deprivation is so much, only towards your lordships, my lord. Only whether 142 or what, my lord, they want to exercise their right. These 34 lakhs peoples, they are not the genuine voter. You know, if they are not, they are genuine voter, that is the reason 34 lakhs. They have gone there. Standing, They are, my lord, my lord, they are there to looking towards you, just cover fire. Issue is. towards you, not towards Everyone election knows commission, how the demography. not towards has been changed anybody. to Bengal. Everyone knows how the demography has been changed. Don't say about Bengal. Yes, Yes, Bengal. and Bengal Don't both. say about Bengal. Bengal knows how to fight. Both the demography Bengal has been knows how to fight. DC can't be. And Allow us to think and my lord, Don't blame. Would you list this on Friday or Monday? this is just to My lord, cover kindly- fire, my lord, just to My protect lord, the kindly keep it on infiltrators. Friday or Monday. Yes, my lord. My lords, my IA is there. We are 106 people. My lords, my appeals are pending, my lord. that doesn't bother us. Yes, my lord, my appeals are pending. We have considered this aspect. We Yes. know that what's coming from your side. We know what is their problem please. also. We will pass some order. My lord, second, one other My aspect. lord, kindly My lord, keep please consider my IA, my lord. it on Monday or Friday, my lord. My lords, one other aspect, my lord. No Friday, now we. My lords, one other My lord, aspect before regarding 23rd. function of these My lord, appellate before tribunals. 23rd, before 23rd. My lord, One please. day before 23rd. Please